So, class, for this PowerPoint, we will be discussing plane trigonometry. Again, some of you is magaling na sa trigo, but let us make our class na fair. Kaya ang uban, kabalota, dili pa kayo hawod og trigo, balikan na to. Kaya wala man na lesson sa ilahagod sa senior high. Diba? So, plane trigonometry. So, first topic is angles. Basic terminology, line that is, kumbaga, linya. Okay lang? From point A to point B, that is a line. Type okay daw class sa atong chat box kung naapa mo. Or am I audible? Okay. Slang man kayo. Sige, sige. Kaya lang lesson lang tag-trigo ka diyot kay para makasabay itong uban. So next is segment. Isa man ang segment. That is segment AB. Ibig sabihin, putol siya from A to B. Pag line kasi is, kumbaga, padayon siya. Para segment AB. Next is ray. Ang ray is from point A to point B pero continuous siya sa B. Nalapas sa B. That is ray AB. And then vertex. So pag vertex, same gapon siyang meaning sa ray. Ibig sabihin lang, pag meron tayong ray, kinsa tong dead end na point, siya yung tinatawag na vertex. Sige, next. So, initial side siya. Tapos, terminal side. So, vertex, si A, kung asa nag-discontinuous. Si C, tsaka si B, siya yung mga ray natin. Continue man siya. So, initial side, terminal side. Next is, positive angle. So, pag we are measuring gani sa engineering, pag counterclockwise ang tuyok, that is positive. Pag pag clockwise is negative. Pero may other books din na baliktad ilaha. Pero dapat consistent lang ka. Gets ninyo? Kung mag-solve gani ka, nag-set ka nga counterclockwise is positive, dapat sa tibuok nimo in your whole formula solution, dapat positive tanan nga counterclockwise. So, dapat dili lang ka mabaliktad. So, next is, pag clockwise is negative. Next, degree measurement. A complete rotation of array gives an angle whose measure is 360 degrees. Tapos, acute angle, that is an angle nga wala naglapas og 90 degrees. Acute. Next, kapag eksakto nga 90 degrees, that is right angle. And then, pag naglapas og 90 degrees, but less than 180 degrees, that is called as obtuse angle. Tapos, pag sakto gid siya na 180 degrees, that is called as straight angle. Diba? Basic pa siya na. Taod-taod kay medyo lisod-lisod na po niya, pero kaya mo ninyo. So, next is, pag we have two angles na pag i-add nimo is 90 degrees, that is called as complementary angles. So, for example, this one, alpha, letter A, theta, symbol naman po na, 90 degrees. Pag tinawag nating combination ng alpha at theta is 180 degrees, that is called as supplementary angles. So, pag i-add nimo sila, 180. Okay na? Sige. Proceed ta. Next, degree measurement. So, in every angle daw is 1/60 degrees. That is called as minute. So, ibig sabihin, 1 minute is 1 degree over 60. Ibig sabihin, pag 1 degree, that is 60 minutes. Ano sa inyong calculator? No? Ano sa calculator?
Hindi ko calculator dito. Ano ba, oh? Kanina ko, no? Na, na, sunod, di ba na? Ano? Angle, minutes, seconds. So, pag type ta, 5 degrees, 10 minutes, 20 seconds. So, na siya. Okay? So, kaya, uban, wala kabaluan eh. Yeah. So, nang solve na lang tag physics, wala. So, 1 second is 1/60 minutes. Di ba? So, second na, basta doon ka, ano, apostrophe. 1 second is equivalent to 1 minute over 60 or 1 degree over 3,600. Okay ba? Okay. The measure 12 degrees, 42 minutes, 38 seconds. Represents 12 degrees, 42 minutes, 38 seconds. Ha? Na siya pagbasa. Sir, mag-angle lagi mo sa sir, kay kuan lagi sir, naka-decimal. Pag pislito ni mo class, ara, naka-decimal na siya. Ara o, 5.172. Saan man na para mahimog, ay makita ba? Wala din nakita, sorry. Sige, balik. Pag ka na, i-calculator ni mo, kani mo gawas. Pag pislito ni mo na ni, ano mo siyang decimal. Pag pisliton ganit ni mo ni, para mahimo siyang degrees, minutes, seconds. Na ha? So, na, pisito lang muna. So, pwede na kay nani, pwede po itong isa. Okay, sige. Proceed ta. So, saan lang na to ha? For angle measuring 40 degrees, find the measurement of its complement and supplement. So, ang 40 degrees, pag itagaan ka, ibig sabihin pag complement is 90 degrees, dapat ilahang summation. So, that is 90 minus 40, 50 ang ka-complement. Dili mo, mga subtano. Letter B, unsa daw yung supplementary angle. So, pag 40 degrees, i-minus lang nimo sa 180, ibig sabihin, 140, no? So, ibig sabihin, supplement siya sa 40 degrees. Oh. Next, find the measure of each mark. Oh, natay 6x, natay 3x. Diba? 90 degrees, diba? Pag tinawag nating right angle, automatic 90 degrees. So, atong i-add, 6x plus 3x equals 90. So, pasalan na to ha? Tapos, 6x plus 3x is 9x. So, therefore, x natin is 10. So, therefore, 6 times 10 is 60. So, 60 degrees ni siya. Alin sa pikas is 30 degrees. Basic pa na hatad kay magsukatowa ta. Kaya uban, di kasabot og sukatowa. So, for example, next is we have 4x plus 6x. That is 180 degrees kay supplementary man sila. So, 10x is equivalent to 180. Divide natin 18 degrees. So, therefore, 6x is 72 degrees. And then, our other one is 108 degrees. Proceed ta. Next topic, angle relationship and similar triangles. So, ibig sabihin, no, konting summary. Similar triangles are triangles that have the same angles. Wala similar triangle. Sige. So, geometric properties. For example, natay duha ka lines. Lines, di ba na? Natay point N, P, M, R, Q. So, in the figure, we extend the sides of angle N, M, P to form another angle R, M, Q. So, what are their relationships? The pair of angles NMP, si NMP daw, kani siya,
And RMQ are vertical angles. Ano ha? So, vertical angles is, kumbaga, magkabaliktaran. So, si NMP is the vertical angle of QMR or RMQ. Magkabilaan man sila. Diba? Another pair of vertical angles are NMQ. So, si NMQ, ano siya? NMQ, di ba? And si PMR. PMR. Ano ha? So, for example, sinabihan kayo, two vertical angles. So, ibig sabihin, duha na siya ka line na nag-intersect tapos magkabila ang angles. So, vertical angles have equal measurement. Na. Next, nani, natay duha ka parallel lines tapos natay transversal line. Ibig sabihin, gi-cut na to ang parallel lines. What are their relationship? Balumlitok. So, parallel lines are lines that lie in the same plane and do not intersect. Di ba kabalutan na? Sige, balik-balik. Ano? Parallel line, ibig sabihin same sila slope. So, nado tayo parallel line, si N, tsaka si M. When a line Q, si Q, intersects two parallel lines, Q is called as transversal. In the figure, the transversal intersecting the parallel lines form 8 angles indicated by numbers. Okay, hati mo na to siya na tayo 8 ka angle. Angle 1, angle 2, angle 3, 4, 5, 6, 7, 8. Importante niya, labi na mag-drawing ta. Tapos na kay angle number 1, wala kay angle number 2. So, dapat kabalo ka mag-solve, di ba? Okay. So, first one, alternate interior angles. Ibig sabihin, we have angle measured nga alternate, si 5 tsaka si 4. Pag inani nga figure, automatic na ha. Timan ina ninyo, familiarize. They are equal. Si 4 tsaka si 5, pag inani ang figure, equal gina-perme. Next, 8 tsaka si 1, no, alternating mangyapon siya, equal gid na siya. Ay, mali. 1, 8, also 2 and 7. Okay, okay. Si 4 tsaka si 5, tsaka si 3, at tsaka si 6. May pasabot. Diba? Ito na lang nato. This is our 3. Tapos mo na itong 6. Tapos dali 1 and 8. Tapos si 2 ug 7 po daw. Parehas. Si 2 tsaka si 7. Next. This is called as interior angles on the same side of transversal. Ibig sabihin kung mag-atbang sila, angle measured add to 180. So 180 degrees daw sila. Supplementary. Same daw sa 3 tsaka sa kay 5. So ito yung 3 natin tsaka ito yung 5 natin. Next. Corresponding angles. No? Angle measures are equal. So ibig sabihin pag na meron tayong dalawang parallel lines, tapos nagdagan taog kani na line si Q, say pangalan gani ana. Transversal, ibig sabihin, no, same lang angle si 2 tsaka si 6. Ibig sabihin same din si 3 tsaka si pila ni 6, 7, di ba? Same sila. Tapos kani same pod kana o kani si 4 tsaka si 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di ba? Last si 1 same lang kay 5. Oh, that is corresponding angles. Okay, next. No, find the measurement. Para. Yan na to isolve. Gamitan lang itong concept ganina ha. Angle 1 and 4 are alternate exterior angles. So, they are equal. So, find the measurement daw sa 1, 2, 3, taka si 4. Given is kanilang gihatag. Oh, same sa itong buhat ganina. Si 1 tsaka si 4 is alternating
angle or alternating exterior angle. So, dapat equal daw sila. So, ibig sabihin, pwede na to siya equal, tapos i-shift solve, makuha na to x is 21. Di, umadenta. Angle 1 is 65, tapos angle 4 is 65. Next, so pagkuha kay 2 tsaka kay 3. Take note, si 1 tsaka si 2 is supplementary angle. Ibig sabihin, 180 degrees yung kaniyang summation, no? So, ato na siya i-add. Or i-deduct na to sa 180. 180 minus 65 is 115. Paano na to si angle 2? How about si angle 3? Angle 3 is a vertical end. Ay, angle di ay, sorry. Tap na to, be. Vertical angle to angle 1. Ibig sabihin, si 1 tsaka si 3 is vertical from each other. Pag vertical, same. So, that is 65 degrees. Kay kinahanglan na to ni. Kung di mo kasabot sa itong topic sa physics, baliki lang ni siya para makabalo mo asagikan ang angles. So, next is triangles ta. Topic ta ni. Triangles, the sum of the measure of the angles of any triangle is 180 degrees. Kung nagot tayo triangle, tapos sa sulod, 180 na siya tanan. So, we have acute triangle, we have right triangle, we have obtuse triangle. Pag acute, lahat ng angle is acute angles. Ibig sabihin, kaning angle, kanang tatlo, angle theta must be less than 90. Acute good gamay, di ba? Pag acute is, dili mo lapas og 90 degrees. Angle alpha is less than 90. Angle beta is less than 90. So, muna acute triangle. Next, right triangle. One right angle. Ibig sabihin sa right triangle, may isang vertex daw tayo na 90 degrees. Then, last one is obtuse triangle. So, ang ibig sabihin, class ng obtuse triangle, meron tayong isang vertex na may angle na, for example, theta. Theta must be greater than 90 degrees. Ano obtuse? Oh, next, equilateral triangle. Pag tinawag natin equilateral, same sides measurement nila ha. Is pag isosceles, two sides are equal. So, kanin siya tsaka ito, same. Kaning isa, bahala na siya. Then, last one is scalene. Scalene. Kabalo mo litok. Scalene triangle. Search sa Google kung saan pronunciation niya. Okay, bugo kabalo. No sides are equal. Scalene. Abot. Similar triangles, are triangles of exactly the same shape but not necessarily the same size. Pag tinawag nating same shape, same sila og angles sa loob. So, congruent triangles are triangles that are both the same size and shape. So, pag same size, same angle lang, similar. Pero pag same angle tsaka yung kanyang measurements sa sides, congruent na. Oh, for example, kani 90. Same silang angle, gipadako lang. So, mo nang similar triangles. Kani, similar triangles pod. Na mas dako lang ning isa. Kani, same man sila, same pagid sila og size. So, this is similar triangles and congruent triangle. Sige, question. So, pag similar, no? Workers at a police station need to measure the height of the station flagpole. They find that they find that at the instant when the shadow of the station is 18 meters long, the shadow of the flagpole is 99 feet long. The station is 10 meters high. Find the height of the flagpole. Ibig sabihin, natay balay, natay flagpole. Same daw sila, no, ang shadow daw nila is 18 meters ang isa is 99 feet.
if the height of the building is 10 meters, no, same ning oras ha, sa adlaw, di ba? Pag same ang oras, same na nag-proportion og shadow ang mga buildings or any infrastructure. So pag kani siya 10 og 18, niya same man lang din silag angle, pila ni siya ka feet. So gamitan nato og common triangles, ratio and proportion. So even though na different or mas malaki to, mas taas ng pikas, masolve gyapon nato siya. So that is 90 degrees. We have A, B, and C. Sa pikas is D, E, F. So solution nato, AC divided by BC is equivalent to DF divided by EF. So yun ana sa trigo class. Input natin tapos shift solve. No? Nakuha na to si EF, that is iyahang gibuhat ani class is cross multiply niya. Okay? So si 18 times niya kay, pero pwede lang mong gunin mo ni shift solve. So magiging 18 EF times 99 times 1 times 10. Tapos gi-divide. Di 55 feet. Ara. Okay, sige, next. Are, muna nita. Muna ni ang pinakamagamit nato sa physics. Now, relationship between our angles and its sides. So, we have sine A is equivalent to y over r, side opposite A, hypotenuse. Cos A is x over r, side adjacent to A, hypotenuse. So, ang pala ni class, pinakakluan ni is ani ha? Ang para ma-memorize din mo dinalian pag mag-solve kay kag mga angle, so katuwa. So ka tuwa. Na ha? Memorize na. Magamit nimo na tibuok engineering ni mga kinabuhi. So, for example, natay triangle, triangle na ha. This is our angle A, kani nga point, no? Kani atong angle A, kani atong angle C, and ito yung angle B natin. Dapat 90 degrees siya ha. So, if hinahanap mo si Y, tsaka yung given natin is X, so tanawin mo, angle A, ito yung A, di ba? Opposite niya nga angle, ilan mo opposite? For example, natay triangle ito mo. Pag natay angle, no, this is our 90 degrees, this is our angle A. Ang side gani class na opposite, di ba? Kanang atbang niya ba? That is called as opposite side. Next, katong side niya class nga naigo mismo sa yang angle, that is called as adjacent. Adj. And syempre, sino yung opposite sa ato ang 90 degrees nga angle, that is our hypotenuse. O, drawing tabalik. What if ang i-consider nako or kumaga akong i-respect is this angle letter B. Kadili perminti si opposite ang nagtindog. Depende na sa angle nga imong gina-respect. Angle beta. Kinsay atbang ni angle B? No, that is our opposite. O kinsa nga side, ang tapad ni angle B, siya si adjacent. Tapos, kinsay atbang ni 90 degrees, syempre mo ng hypotenuse. So, ana ha? Opposite is the side nga atbang ni angle ni mismo nga imong gina-consider. Si adjacent mo to nga side nga katang asa nga side nga sakto sa imong vertex. O sige, sige daw. Sin A, sin A ta ha. So ang iyahang opposite is si Y. So pag-solve sa iya ha.
So katawa tayo. Sine is equivalent to opposite. Ano yan? Ito. Sine. Opposite. Times, divided by hypotenuse. O, tanawa. Kay sine A, opposite na to is si Y, divided by hypotenuse, which is R. O, mo na yung formula. Side opposite of A, divided by hypotenuse. Next, ka. Pagka gani class is cosine. Ang A is adjacent edge. Ang H is hyp. So, ibig sabihin, cosine is equivalent to adjacent over hypotenuse. O na gina imong i-memorize towa. So therefore, if ang ginagamit natin is si angle A, we can solve for our x na value, di ba? Because cosine na itong gamiton. X is the adjacent, di ba? Adjacent is tapad nga side sa itong angle. Then R is our hypotenuse. So cosine is adjacent over hypotenuse. Last. Ang last na to is TOA. TOA means tangent. O means opposite. A is adjacent. So if ang binigay or yung hinahanap is si opposite si Y or si adjacent X, pwede nimo gamitag tangent. Kaya unsa man si tangent? Tangent is opposite over adjacent. TOA. Tangent is opposite over adjacent. Ana ha? So unsa man na pikas? Kuha na siya katong iyang trigonometric identity god. Di ba pag baliktaron nato si sin A, that is cosecant, di ba? 1 over sin A is cosecant. 1 over cosine of A is secant. 1 over cotangent of A is tangent. Ay, baliktad. Okay naman po siya mabaliktad, no? Sige lang. Tangent of A is cotangent. So, therefore, kung trigonometric identity raman day siya sa pikas, o reciprocal lang day siya, ibig sabihin, pag cosecant, baliktad na lang. Hypotenuse over side opposite. Baliktad lang mo literal. Pag secant, hypotenuse over side adjacent. Pag tangent, cotangent pala. Side adjacent over side opposite. Lang na. No? Dapat kabalo lang ka kinsa ang opposite sa angle nga imong ginarespeto. Respetuan na ilang gud. So, proceed tayo sa ato ang example para mas maintindihan natin yung ating SOHCAHTOA. So, find the sine, cosine, and tangent values. Kanya mag-participate pa siguro mo para mailan akong nakasabot. Find the sine, cosine, and tangent values for angles A and B in the right triangle in the figure. So, ara. Kailang, ara ha? Natay angle A, C, tsaka si B. Muna ito ang sides. 25, 7, ug 24. Sige, solution. Uy, nigawas man dayon. Sige, discuss na lang nato. Sine A is equivalent to, ibig sabihin na, kanya itong ginarespeto, si A. So, katuwag yapon ta. So, towa. So, pag-memorize, sine is opposite over hypotenuse. What is the opposite of sine of angle A? 7. What is our hypotenuse? 25. O, mo na siya. 7 over 25. How about sine B? Nilipat tas taas. Kinsa ang opposite ni sine B? Sorry, ni angle B, si 24. So, opposite, 24.
hypotenuse is 25. Next, cosine. Di ba? Pag cosine is adjacent over hypotenuse. So, what is the adjacent side of angle A? Si 24. What is our hypotenuse? Si 25. So, mo ng 24 over 25. Next, kay cosine ta nga angle, what is the adjacent side of angle B? Si 7. Diba? What is our angle? Angle? What is our hypotenuse? 25. Ano siya? Adjacent over hypotenuse. Next. Tangent. TOA. Tangent is opposite over adjacent. So, start tayo kay angle A. What is our opposite of angle A? Si 7. So, 7. What is the adjacent of angle A? Si 24. So, 24. Okay, angle beta. Palinta sa B. What is the opposite side of angle B? Si 24. Ano 24? What is the adjacent side of angle B? Si 7. So, over 7. Okay ba? Type daw be gets sa ato ang chat box kung na-gets ato ang sukatoa. Everybody, if you are still there, sige ha. Sige. Proceed tayo. So, find the cosecant, secant, and cotangent. So, medyo paspasan lang ako ni. Kaya nga naman, that this is just the inverse of our sine, cosine, and tangent. So, same gapon nga angle. Cosecant natin is the inverse of katuwa. Katuwa. Si cosecant of A, gibaliktad lang niya si sine. So, imbes nga 7 over 24 na imong, imbes na 7 over 25 na imong 25 over 7. Same gapon kay cosecant B, gibaliktad lang niya si 24 over 25. Okay, 25 over 24. Si secant, no, gibaliktad lang niya si cosine. So, si secant A is 24 over 25. Si cosine. Pero kay secant man siya, gibaliktad 25 over 24. Same gapon kay secant B, gibaliktad lang si 7 over 25, gihimo niyag 25 over 7. And last one, pag cotangent, imbes na opposite over adjacent, gihimo lang siya og adjacent over opposite. So, ibig sabihin, magiging 24 over 7, tsaka 7 over 24. Okay. I think that's it, no? Kung ano ni siya, mga reminders lang ni siya. Like, for example, meron tayong tinatawag na co-function identity. Sin A equals lang na kay cosine. Pero, dapat 90 degrees minus A. I think na topic na to ni. Ito nag-solve ta sa una. Sine of 50, same lang kay cosine of 40. Kay gi-minus lang si 50 kay 90. Munang gitawag og co-function identities. So, for example, cosine of 52. So, ibig sabihin, kung sa sine ta, 90 minus 52, sine of 38. Sige, good. I-try ko sa calculator. Cosine of 52, i-type. Same na siya mugawas sa sine of 38. Next, tangent. O, tangent of 71. Same lang na kay cotangent. Nga 19. Kay i-minus lang na siya. Kasi second, for example, no? 24 is 90 minus 24. Cosecant, 66. Okay, sige. So, next, finding function values with a calculator. So, ano siya? Pagkabulo lang mo mag-type, ani? Practice lang ninyo ha. Kaya pwede kita magdugay.
So, i-type lang sa calculator, dapat mo ning answer. So, in your free time, si second, no, same sa atong integral calculus, no, wala may second sa calculator. So, mag-trigonometric identity lang ka, that is 1 over cosine. So, para magawas ang answer. O, si 1 over cotangent, again, wala sa calculator nga cotangent, i-convert lang nimo. 1 over cotangent is tangent. So, that is tangent of 51. Para siya. Okay? So, pag sin theta is equivalent to 9677, di ba? Pag kuhanin mo si angle theta, pag bayan mo kay sin, nasa calculator. Kita na itong calculator, ha? Kung mag-shift solve, mag-shift solve, mag-solve. What is angle theta? So, ang imong pag-angle, anak class, shift lang ka, tapos may taas si sin, para may mo siyang sin raised to -1. Ha? Tapos, 0.9677. Oh, 75 degrees na na siya. Okay? So, same po may convert lang nimo. Si second is 1 over cosine. So, kung bayan sa pikas, baliktaron lang nimo siya. Okay, sige. So, solving right triangles. So, pag-solve sa iya, same gyapon class, gamitan lang nimo dapat og SOHCAHTOA. So, ara siya. For example, natin angles, practice lang ninyo ka sa para dito madugay, no? So, solution nato, same gyapon. Pag sine is SOH. So, opposite over hypotenuse. So, ang opposite sa angle A is si small a. Hypotenuse natin is C. So, even though nga wala tayo A, kaya ito ma-solve. So, that is sine of 34 degrees, 30 minutes is equivalent to A over 12.7. So, pagkuha kay A, bali na nimo sa pikas, i-calculator lang nimo 12.7 sine of 34 degrees, 30 minutes. Nakuha na nimo si A. 7.193. So, ang pagkuha kay B, cosine or tangent, paki-type daw sa chat box. Kung si A, makuha using sine. So, ano to pagkuha kay B? Tangent, using C, ha? Tama din. Pwede gyapon tangent, kaya naman tayo A. No, but if you are using C, cosine na itong gamiton. That is B over C. So, adjacent side divided by our C. So, hara siya. Then, lipat sa pikas. Then, okay, last is this one. No? Pwede po siya i-minus. Pag nanagani kay A, B, or angle B din, solve for angle B. So, i-minus lang nato ang angle A. That is 55 degrees, 30 minutes. Okay, another na sad. Parang gihatag ani. Again, same lang kayo na kaganina class. So, i-run through lang nato ha. So, ang gihatag is si C, gihatag is si A. Ang gipangayo is ang angle mismo. Angle A. So, pagkuha kay angle A is sine. Kay so, katuwa man ta. Ang gihatag man is opposite. Diba? Kaning A man gantong pangita, kaning si A. So, opposite natin is 29.43 divided by C, 53.8. So, bayanin mo si sine sa pikas, na natin angle. So, same gyapon no? Kaya naman tayo duha ka side, pwede na to gamitan og Pythagorean theorem para makuha si b squared. Gikan na gud gyapon na. Asa man nagikan sir? Itong c squared good is equivalent to a squared plus b squared. O, gibalhin lang niya si a squared sa pikas na imong minus. Input natin, so b is 44.744. And last,
Si angle B, yun sa pagpangita. Na naman tayo angle A. Ay, napaglisod-lisod. 90 minus angle A is 56 degrees 41 minutes. Okay, angle of elevation or depression, ano lang siya? I-run through lang nato. Pag natay horizontal na side, pag pasaka gani siya, that is angle of elevation. Pero pag natay horizontal, tapos pa ilalom, no? Kung baga, kani naghangad ka, no? Angle of elevation. Pag magduko gani ka, angle of depression. So, ana lang na siya. Then, question, ana, a man knows that when he stands 123 feet from the base of a flagpole, the angle of elevation to the top of the flagpole is 26.4. Ara, morning angle of elevation, 26 degrees 40 minutes. If his eyes are 5.3 feet above the ground, find the height of the flagpole. So, sa mga pagkuha, naatay side nga 26.40, natay 123 feet. Yung hinahanap natin is eto na side, si side A. Kung sa itong given, no? With respect to our angle, kinsa man ni si 123, is it opposite, adjacent, or hypotenuse? Pakitype daw sa chat box, class. With respect to our angle 26 degrees, pananaw ninyo. Kinsa na si 123, opposite, adjacent, hypotenuse. Yes, how about the others? Adjacent, no? Kaya naman tapad. No, adjacent. So, ang given to is adjacent, ang ginakuha na to is si opposite. So, kinsa man ang atong gamiton. So, katuwa. So, katuwa. Si tangent, no? Kay opposite tsaka adjacent. So, ayan. Tangent, atong gamiton. Side is opposite, side adjacent. Input natin. Transfer sa PCAS. Calculator. Ang measurement natin is 61.773. Pero take note, napamantay kuan height sa tao 5.3 feet. So i-add lang nato 67. Ana ha? Save na to. Okay, so kani run through na lang nato ni. Basta kay practicein lang ninyo kung naglisod ka sa trigo. Na, for example, na daw tay from the top of a 210 feet cliff. David, na si David no, sa taas. No? Nagtanaw daw siya pababa sa lighthouse. Tapos, ang agwat daw sa cliff tsaka sa lighthouse is 430. So, that is called as angle of depression. So, find the angle of depression from the top of the base of the house. So, ibig sabihin, solution natin is tangent atong gamiton. Siyempre, kaya naman tayo opposite tsaka adjacent. No? This is our angle B ha. Muna angle B na to. Si B. So take note, 'di ba, sa lesson na to ganina, this B is same sa angle of depression na to. Kani ba? Kani nga angle, kani nakapula o kani siya, same na siya. Okay? So therefore, tangent of B is opposite kasi opposite ni B si 210, adjacent natin, no? So katuwa lang gyapon ta. Hapit na tamaw man class. So, transfer sa PCAS, B is 26.030 degrees. Okay, last example. A man needs to know the height of a tree. Punuan. From a given point on the ground, he finds that the angle of elevation to the top of the tree is 36.6. So, nagtindog siya. Pero naman sa ilalom, no, naghigda. Joke lang. Ang mata niya nasa ilalom. Again, representation lang na, ha? Napamantay height sa tao.
Aba si amigas ning tao. Ilang neglect na lang iyang height, no? Okay. Same naman gyapon ang sa solving. Tapos he moves back 50 feet from the second point. No, the angle of elevation to the top of the tree is 22 degrees. Find the height of the tree. So pag inani gani class, ara height, i-relate nimo silang duha. No? We have two triangles. First triangle is eto. Kanang dako. Wala. Second triangle is kaning dool-dool sa iya ha. Tapos i-relate dayon nato. Okay? So ang pag-relate. So first one, no? Kung kani 50, kani ang x, ibig sabihin the total measurement is x plus 50 para sa dako na to nga triangle. So copy-paste na to. Ara, in triangle ABC, kaning gamay nga triangle, gagamitan natin ang tangent, di ba? Tangent is opposite, which is h, over adjacent, which is x. So, mas takap ta dira. Kung umunta ka balo, di dira sa tataman. Transfer na to si x sa pikas. Height is equivalent to x times tangent of 36.7. Tapos, ang imong buhaton na class mo, balihin na pug ka sa dako nga triangle. Si triangle BCD. Kanin dako nga triangle. Okay ba? Kanin dako nga triangle. Same gyapon nimo buhaton. Si tangent D is opposite, which is h, over our adjacent, kani siya tanan, that is x plus 50. Lipat nimo si x plus 50 sa pikas, so may mo na siyang ani. Diba? Paras naman sila height, isa naman nakapunuan. So, ibig sabihin, pwede na din nato sila i-equal. Then, i-shift solve. Ara, kita nyo equal. Shift solve na nimo class. Makuha nimo 60.497. So, therefore, substitute natin sa ating equation kanina, kuha na tong height sa 3. 45.093. Okay, so ang kaning mga next, kuha na lang ni siya. Mga trigonometric identities, mga formula, para at least na-copy mo nga PowerPoint sa mga formula sa trigonometric identities. So, trigonometric identities na ha. Mga sum and difference identities, double angle, and that's it, no? So, again, class, thank you for listening. Listening daw. So, I hope nga ni-refresh og sa mga dili kabalo gid mag-trigo, I hope nga nakasabot mo. Miskan gamay man lang, no? I-review lang atong lesson kay para makasabay ta sa next topic.